ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് DMs from new grads asking how many years of experience you need to apply for CNO. New gradsന് CNOയിൽ apply ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചിട്ട്. So I have tried my best to answer to all of you, but if I missed anybody, I'm sorry. But here's the answer. New gradsന് apply ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ one of the requirements for the whole process is evidence of practice, which means you have to submit the documents to CNO saying that so you have worked in clinical practice as a registered nurse with the paid hours. So നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് CNOയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we do not need to have the experience ready. We can start the application process by submitting whatever the information they need. When you come to the requirements, one by one you can do. So CNO specifically doesn't mention how many years of experience you need. എത്ര വർഷത്തെ വേണം എന്നുള്ളത് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്നുള്ള 3 years ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. But you submitted after 3 years of completing your clinical works, you still have to submit the recent clinical experience. They doesn't specifically say that's the amount of hours you needed to apply. So all the internationally educated nurse new grads, you can still apply, but CNO will advise you how to go with your process. Sometimes they will ask you to go for some kind of education, or they will ask you to go get clinical experience. You can still submit the application, but you need to have the evidence of practice.